friends, good morning from Hampi. Welcome back to our channel Guna Rupa travel vlogs. లాస్ట్ 2 వీడియోస్ చూసారు కదా, బెంగళూరు టు హంపి ఎలా వచ్చాము, ఏమేమి ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము. ఆ 2 వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ వీడియో ఏంటంటే రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేవి. అవేంటివంటే హంపి మ్యూజియము, హంపి జూ పార్క్ అండ్ తుంగభద్ర రివర్ రిజర్వాయర్ అండ్ డ్యామ్. ప్లీజ్ డూ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. చూసారు ఇక్కడ తుంగభద్ర బ్యాక్ వాటర్, కెనాల్ వాటర్. Okay, first place in our today's visit, Archaeological Museum, Hampi Kamalapur. యాక్చువల్గా ఈ టికెట్ చూసారా, గ్రూప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ హంపి. యాక్చువల్గా అడల్ట్స్కి 40 రూపీస్. టికెట్ వచ్చి డైలీ వ్యాలిడ్ అన్నట్టు. డే అంతా మనం ఎన్నిసార్లు వెళ్ళొచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు. అంటే మ్యూజియం లాగా అంటే ఏంటంటే, యాక్చువల్గా మీకు చెప్పినాం కదా, యాక్చువల్లీ నేను అంతా ఇక్కడ యాక్చువల్లీ చాలా డెమోలే చేశారు. సో ఎక్కడైతే దొరుకుతాయో దొరికినవన్నీ ఒక చోట మ్యూజియం లాగా పెట్టారు. సో ఇక్కడ ఇదంతా ఇక్కడ వినాయకుడిని స్టార్టింగ్లో పెట్టారు. సో అగైన్ వన్ మోర్ టైమ్ హిస్టరీ అబౌట్ హంపి. దీన్ని గోల్తో చేసినాడు. వెరీ చూసాడు కదా, సూపర్. చూసారు కదా విరుపాక్ష టెంపుల్, నిన్న వీడియోలో చూసాము అది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ఇంకా మనం అటుపక్క కూడా వెళ్దాం. విఠలా టెంపుల్ క్లైమాక్స్ అక్కడ వెళ్దాము. హంపి వ్యాలీ మోడల్ ఇలా ఉంటుంది మన హంపి అంతా. నైస్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ కాలంలో అయితే మన 3D పిక్చర్స్ అంతా వచ్చాయి, కానీ అక్కడ చూసారు కదా మనం సింగిల్ రాక్ చారియట్కి వెళ్ళాం కదా, సో అది కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, అదే నేను వెళ్ళిన ప్లేస్, రాయల్ ఎన్క్లోజరు. ఎలిఫెంట్ అంతా ఉంది చూసినామా, అదంతా అక్కడ. అది అక్కడ ఉంది చూడు ఎలిఫెంట్. అది ఎంట్రన్స్ తీసుకొని వెళ్తాం. వీరభద్ర టెంపుల్, భైరవ, సింగిల్ స్టోన్ అంతా స్టోన్. విష్ణు రంగనాథ, నేను ఆంజనేయ స్వామి. ఆర్మ్స్ అండ్ ఆర్మరీ అవి వాడతారు, ఇట్లా కత్తులన్నీ వాడతారు. నేను బ్రౌన్ జాబ్ ఇస్తున్నాను. ఇది రెడీ ప్రాపర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, సమ్ రైటింగ్.
వచ్చే వాళ్ళైతే ఫస్ట్ మ్యూజియంకి వచ్చేయాలండి. అంటే మీకు మొత్తం హంపి యొక్క ఓవర్ వ్యూ అంతా, అంటే ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయని మొత్తం మీకు అంతా ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది. సో అప్పుడేం తెలుసా, అప్పుడు మనకు ఏవి మిస్ అవ్వకుండా అన్నీ కవర్ అవ్వచ్చు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద మ్యూజియం. నౌ నెక్స్ట్ స్టాప్ ఇస్ అట్ జూ. పిల్లలు, మా ఇద్దరు పిల్లలు ఫుల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ టు సీ ద అనిమల్స్. లెట్స్ సీ. యాక్చువల్గా అవుట్డోర్ కుకింగ్ చేసుకుంటాం జనరల్గా, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అంత మట్టి ఎక్కువగా ఉంది. ప్లస్ ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ ఇది రోడ్స్ అంత బాగాలేవు, మట్టి ఎక్కువగా ఉంది అన్నట్టు. అందువల్ల అవుట్డోర్ కుకింగ్ అంత పాసిబుల్ లేదు. దట్టు ఎండ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో అందుకని యాక్చువల్గా ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం చెప్పి అక్కడి నుంచి మేము కుకింగ్ చేసుకొని తెచ్చుకున్నాము. సో లంచ్కి. సో ఇది సెటప్. లేక్ పక్కన మంచి వ్యూ దొరికింది. సో హియర్ కమ్స్ అవర్ కార్. చూసారు కదా, గునా రూపా ట్రావెల్ బ్లాగ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరూ. మీరు చేసుకుంటే మాకు ఇలాంటివన్నీ మీకు చూపించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇండోర్ ప్లాంట్స్, దీని స్నేక్ ప్లాంట్ అంటారు. అవును, స్నేక్ ప్లాంట్ అని అంటారు. ఏనా ఫుడ్ ఇది? నా బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో చీత ఉంది చూడు, కనబడుతుందా? మనసే హాయ్.
the butterflies. No butterflies, not even one butterfly. Simple type of big system, journalist, insect catching, fruit eating. చూసారు అది ఎంత పెద్దగా ఉందో క్రొకడైల్. అది నోరు తెచ్చిందంటే మనం 4 తలకాయలు వెళ్ళిపోతుంది దాంట్లో, అంత పెద్ద. చూడు హెవీ, ఎంత హెవీగా ఉంది చూడది. ఆడ కూడా అది కూడా అట్లానే ఉంటాయి పాప. నీకు వాటర్లో ఉండడం వల్ల తెలియట్లేదు, ఎక్కువ టైం వాటర్లో స్పెండ్ చేస్తాయంటే ఇవి. చూసారు కదా జూని, రియలీ ఇట్స్ నైస్ అండ్ డెఫినెట్లీగా వాచ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది జూ కూడా. పిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి మంచి అడ్వాంటేజ్. మా పిల్లలు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడిప్పుడే ఊహొస్తుంది కదా, సో షీ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ వైట్ టైగర్. చలో నెక్స్ట్ స్టాప్, ఐ థింక్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గో టు తుంగభద్ర రివర్ అండ్ డ్యామ్ అన్నీ ఉంటాయంట అక్కడ. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో, పార్క్ అవన్నీ ఉంటాయంట. లెట్స్ గో. సరే టన్నల్ వ్యూ. వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ అయిపోయింది కదా, సో లాట్ ఆఫ్ మాస్కిటోస్, బట్ పైనుంచే వ్యూ బాగుంది జనరల్గా. ఇక్కడే వాటర్ వస్తున్నాయి బాబా. ఈ వాటర్ ఆ కాలువ చూసినాం కదా మనము, ఆ వాటర్ వెళ్ళేది ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి చూడు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, యాక్చువల్గా వీళ్ళు 20 రూపీస్ టికెట్ తీసుకున్నారు, పైకి వస్తారు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి డ్యామ్ వ్యూ పాయింట్, ఇంకోటి యాక్చువల్గా ఇంకా పైకి వెళ్తే పైనుంచి కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది. సో మేము ఫస్ట్ అక్కడికే వెళ్ళాము, అక్కడికి చాలా బాగా, అక్కడైతే ఆ వ్యూ చాలా బాగుంది. పైనుంచి మొత్తం డ్యామ్, వాటర్, సన్సెట్ అంతా కనపడుతుంటుంది. ఈ డ్యామ్ వరకు వస్తే ఓన్లీ డ్యామ్ నుంచి కూడా బాగానే వ్యూ బాగానే ఉంటుంది, బాగాలేదని కానీ ఇది కూడా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నైస్. చూసారా క్యూ ఎంత ఉందో. కొంచెం ఎర్లీగా వస్తే ఇవి కూడా మనం కొంచెం వాక్ కూడా చేయొచ్చు, 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే.